ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ 2021 ಮತ್ತು 22ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. 4 alternatives are given for each of the following question or incomplete statements. Only one of them is correct or most appropriate. Choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. I ate dash apple yesterday. Dash apple was juicy and delicious. The appropriate articles to be filled in the blanks are. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಏಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಆ್ಯನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಶಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಡಿಡೆಂಟ್ ಶಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಶಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಡೆಂಟ್ ಶಿ, ನಾಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದೆಮ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದೆಮ್. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಗಿಟಾರ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಟ್. ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಗಿಟಾರ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೀಡರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೀಡರ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಇರೋದು ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ನೋಡಿ. ಹರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹರ್ಡ್ಗಳ ಒಂದು ಹರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ದನಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ದನಗಳ ಗುಂಪಿದ್ದರೆ ಹರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ?
ಬೀಸ್, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಹೈವ್ ಅಥವಾ ಬಿಹೈವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗೆ ಇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10, ಮೀಟ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಬ್ಲೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮೋಫೋನನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ BLEW ಬ್ಲೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋಮೋಫೋನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡಿ, ರಿರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್, ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. 11th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ದ ಕ್ರೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅರೈವ್ ಆ್ಯಟ್ 10 o'clock. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಟು ಅರೈವ್ ಆ್ಯಟ್ 10 o'clock ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಿ ಸರ್ಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ರೀತಿ WH ಕ್ವಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ನೋಡಿ, ರಿರೈಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟ್ರಿ. ಎಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟ್ರಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ, ಇವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 14th ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ವರ್ ದ ಮೆಜೈ? ದ ಮೆಜೈ ವರ್ 3 ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬೇಬಿ ಜೀಸಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಂಧೀಜಿ? A non-moral action is an action that is performed mechanically without a sense of duty, consciousness, or an intention to be good. Question number 16. According to Gandhiji, when does simple living become moral? Simple living become moral if, even though we are rich, we are conscious of the wants and miseries in the world, and hence opt to live a humble life instead of a luxurious life. Question number 17. I told it not, my wrath did grow. Explain the line. If one has the anger towards someone but couldn't express his anger, it will grow every day. Main question number 5 ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ 2 or 3 sentences ಈಚ್. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18, why did the elders of the workers' paradise become anxious? Elders of the workers' paradise become anxious. Many people in the workers' paradise were becoming lazy. Work began to suffer as they were wasting precious time in painting and sculpture, which according to them were useless activities. That's why the elders of workers' paradise became anxious. 19th question, what discoveries did Pasteur make about yeast? He discovered that yeast was live made up of tiny living cells. When these cells were healthy, the yeast acted well, but if they were diseased, the yeast and the beer went wrong. Question number 20, what did the hunters do with the male saurus crane? Answer, the hunter picked the dead saurus crane by its hands and jaws, threw it in a washing bag and went away. Question number 21, write the details of the peak that appeared fearful to the boy. It was a huge and black peak. It looks like a living being and has its own will and power. The black peak looks horrible for the poet because it looks like
It was following him with huge steps. Question number 22. Why had Bhutto gone to Dronacharya? What response did he get from him? Bhutto had gone to Dronacharya to learn the science of archery. Drona refused to teach him because he did not belong to the royal family. Question number 23. Why was Arjuna's mind wavering when Lord Krishna asked him to slay Karna? Karna did not have any weapons in his hands. He was trying to pull wheel up. It was wrong to fight with unarmed warrior. That's why Arjuna's mind was wavering. Question number 24. Why did Ulysses and his men enter the habitation of the Cyclops? To explore what sort of man living there and whether they are hospitable and friendly to strangers or wild and savage. Yes, sixth main, rewrite as directed. Change the following sentence to reported speech. The tall man said to the guest, "Are you the person who spends hours on the doorstep chatting with strangers?" ಎಸ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. Question number 26. Change the following sentence to the other two degrees of comparison. King Solomon was one of the wisest kings in the world. Combine the sentences using ಟು ಮತ್ತು ಸೋ ದಟ್ ನಾಟ್ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅಗ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅಗ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅಗ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. 7th ಮೇನನ್ನು ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ 5 to 6 sentences ಈಚ್. 28th question. Describe how the girl examined the painted picture at home. What was the impact on her? When the man gave her painted picture, the girl took it home and held it in the light and examined the painting from all angles. She was fascinated by the different colors on the picture and was equally intrigued by the meaning and purpose behind the art. So at night, she examined it again silently and realized that for the first time in her life, she had seen something that had no purpose at all. After this, there was a challenge in the attitude of the girl. After this, there was a change in the attitude of the girl. She was less hurried and had taken to a life which could possibly have no purpose or meaning, and she was convinced that there was a life beyond just those things considered as worthy. She had come to love the hearts, and thus her attitude to life had changed. Question number 29. How did Lochinvar finally win Ellen for himself? Lochinvar was a young brave knight of Scotland. He rode unarmed and all alone. He did not stop anywhere for rest. He swam the Esk River. He boldly entered the Netherby Hall. The bride's father spoke to him, and with his hand on the sword, he asked whether Lochinvar had come in peace or to fight with him. Lochinvar said that though he had loved his daughter, his suit was denied. So he don't have any love on Ellen.
He said that there were maidens in Scotland are waiting to marry him. He had come there to dance and drink a cup of wine. The bride kissed the goblet and offered to him. He drank the wine and danced with her before her mother could stop them. The people present there appreciated the lovely couple. Lochinvar whispered his plan in the ears of the bride Ellen, and led her to the entrance of the hall where the horse was ready. He swung her onto the horse and fled from that place. Question number 30. The narrator was haunted by a mysterious presence within him even many days after the stolen boat experience. Explain. After stealing the boat, scared of that huge black shape, the poet hurries back towards the cave he had stolen the boat from and returns home with a grave heart and heavy conscience. The poet reminisces that incident. He had spent many days suffering from nightmares of the grim, huge shape. He says that the familiar forms, colors, and shapes of nature that had been accustomed to were replaced by the images of this huge mountain. This mountain, according to Wordsworth, was not a passive structure made up of rocks or stone. It was like a living being, yet different from living beings. It had taken over his thoughts by days and dreams by night. For many a day he was tormented by the memory and solitude, even though he realizes it's only an optical illusion that the mountain was chasing him. It weighed heavy on his conscience, and he realized the presence of beings unknown and unfathomable to him. For a long time, no other pleasant images came to his mind. Question number 31. Explain how John Masefield regrets for being ungrateful towards his mother. The poet John Masefield remembers the sacrifices made by his mother which made him a man. She cannot see him now because she was dead. Even if the gates of the grave are opened, she cannot recognize him. Only his soul's face can recognize her. As she had done a lot for him, the poet regretted that he was not able to repay his mother, who was underwent a lot of pain and suffering while giving him birth. The poet feels a sense of guilt he has not been able to repay her and also to men in general. The poet thinks that he is also to blame for the fact that men are considered superior to women, men trampling women's rights. He has never tried to bring women out of such situations. The poet does not want his mother to come alive as he is ashamed to show his face to her. Next question, question number 32. Describe how the writer introduces Karna to the assembly. While Karna was entering the assembly, suddenly there was a sound made by the slapping of mighty arms in challenge at the entrance of the arena, which sounded loud and compelling like thunder. People saw a godlike youth from whom light and power seemed to emanate enter the arena, gesturing a negligent salute to Drona and Kripacharya. The youth strode up to Arjuna. Next question, question number 33. How did Pasteur prove that the pure air is different from stale air? Explain. Louis Pasteur filled some bottles with soup. He took some into a hotel bedroom where the air was hardly changed, broke their necks so that air could enter and then released them. Then he took some bottles to a field nearby and repeated the procedure. He finally went to the top of a mountain and did the same.
When the bottles were examined, later it was found that soup in the bottles kept in the hotel bedroom had gone completely moldy. The bottles kept in the field were moldy but not quite so bad. But those kept on the mountain had no germs in them at all. This proved that pure air is different from stale air. There is an option for 33rd question. The narrator tried his best to impress that he was normal sighted during his encounter with the girl. Illustrate. Yes, here some points are there. You can explain them in your examination. The narrator did not reveal his blindness to the girl. When the girl spoke of the beauty of Missouri, he explained about the beauty of Missouri, remembering his memories. He said that the girl had an interesting face. He asked her to look out of the window and to watch the moving trees and other beautiful things. Main question number 8. Explain with reference to the context. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 34th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. Give me your watch. I want to see how it looks on it. This line has been taken from the lesson The Gift of the Magi, written by O. Henry. Della said these words to Jim. Della sold her hair and bought a beautiful platinum fob chain for Jim's gold watch because the gold watch had the old leather strap which was in bad condition. That fob chain was very attractive and chaste in design. So Della had presented that fob chain and said the above words. Next question. She was usually called Anne, sometimes Tender One. This line has been taken from the lesson The Girl Who Was Anne Frank by Louis D. Young. Anne was born 3 years later than her sister and her name was Annalise Mary. When Anne was a child, her parents used to call her as Tender One. Question number 36. If I stop walking, I shall freeze. This line has been taken from the lesson The Pie and the Tot by Hugh Chesterman. Pierre said the above words to John. Pierre was walking restlessly to avoid cold and John told Pierre to stop his walking. That time Pierre replied like this. Question number 37. And here I learn all by myself. This line has been taken from the poem Butto, written by Thorudat, addressed by Butto to his teacher. Eklavya, the humble forest youth, went to the great teacher and warrior Dronacharya to learn the science of archery, but he was rejected and humiliated by him. Then Butto made a statue of Dronacharya and practiced archery in front of him. Ultimately, he became a self-taught master archer. But Butto revealed all these to Drona when they inquired about him. Question number 38. She cannot see the life she gave. This line has been selected from the poem CLM, written by John Masefield. The poet said these above words. The poet's mother died during childbirth. Now he is grown. If the mother came out of the grave, she cannot able to recognize him. ಎಸ್ 9th ಮೇನ್ ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಯಮ್ಗಳನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 10th ಮೇನ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ 7 to 8 sentences ಈಚ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ನೋಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಫಾದರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ಎನಿ 8. ಬೇಕಾದಂತಹ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ asks the teacher to teach these values to his son. A. For every scoundrel there is a hero, for every selfish politician there is a dedicated leader, and for every enemy there is a friend. The teacher should keep the boy away from envy and teach him the secret of quiet laughter. His son should learn that bullies are the easiest to defeat. The teacher should teach him the wonder of books. He should give him quiet time to think about the mysteries and wonders of nature, the birds in the sky, the bees in the sun, and the flowers on a green hillside. The teacher should teach him that it is more honorable to fail than cheat. He should have faith in his own ideas, even if all the people tell him that his ideas are wrong. He should teach him to be gentle with gentle people and tough with tough people. The teacher should try to give the boy the strength not to follow the crowd. He should be taught to listen to all men, but he should learn to differentiate truth from falsehood. He should be taught to laugh when he is sad, and let him know that there is no shame in tears. He should be taught to laugh at the cynics and to be careful about people who show too much sweetness. Teach him to sell his physical and mental abilities to the one who pays most, but he should never sell his heart and soul. He should learn to close his ears to the shouts of the crowds and fight if he thinks he is right. He wants the teacher to treat the boy gently, but he should be pampered too much because, like steel becomes strong only when it is put in fire, a man becomes strong only when he faces difficulties. Question number 41. What does C.V. Raman say about rain-fed tanks? Yes, some important points regarding rain-fed tanks. Rain-fed tanks are very common in South India. They are very beautiful when they are full. These water tanks are shallow. The water is silt-laden. The water appears dark and bottomless. It is a lovely sight to see sunrise and sunset. C.V. Raman compared these tanks to the eyes of human face because they indicate the mood of the hour. The color of these tanks depend on the catchment area. The silt is the main reason for the color of the tanks. The tanks are very important in South Indian agriculture. They are the source for irrigation in South India. Next question. This is option for 41st question. How did Pasteur develop the idea of immunity? Pasteur was trying to find a cure for a deadly disease called anthrax, which was killing instantly cows and sheep in France. Pasteur could understand that a cow could not have anthrax twice. Then he began to wonder whether it would not be possible to make a cow and even a man just a little ill with anthrax, so they might not get it again. He thought of injecting the animals with weak germs to make them immune for the future. He conducted an experiment with sheep, goat, and cows. The experiment was successful. Thus, he developed the idea of immunity. What does Gandhiji say about a mechanical act and an unintentional act? Explain with an example. An action done like a machine with no moral thought is a mechanical act, but an action done with a sense of duty and moral thought is intentional act. For example, it may be a moral of a king to pardon a culprit, but the messenger bearing the order of pardon plays only a mechanical part in the king's moral act. But
If the messenger were to bear the king's order, considering it to be his duty, his action would be moral one, and this can be called an intentional act. Yes, here is a passage. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? The primary duty is not only to study properly but to qualify themselves well for the sake of tomorrow. Next question. Which is the right path for the students? They should always remain wakeful, keep their eyes and ears open, ready to take part if it becomes inevitable, but never without second thought. Never should they forget what they owe to their parents, the public and the country. Next main question is essay writing. You can write any one of the essay from these given topics. Use and misuse of internet and save water, save life. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು write a letter to the director of Doordarshan, Chandana, suggesting improvement in the school educational program. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ COVID-19. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.